in the kick-off seminar in November. Ну і я хочу подякувати всім, хто вже активно брав участь в нашому стартовому семінарі в листопаді. The aim of this seminar is to highlight the European and Finnish experience in development of qualifications and to introduce you to the aims and processes and practices of qualification development within this EU for Skills project. Ну і мета нашого сьогоднішнього тематичного семінару ознайомити з європейськими і фінськими практиками кваліфікацій, а також зробити такий вступний огляд того, які ж будуть наші цілі, завдання, процеси в рамках проєкту EU for Skills. The opening words of this seminar will be presented by Igor Garbaruk, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine, and Yuri. Ja mikrofonisi on kiinni. Ei. Sorry. I was saying that the opening words of the seminar will be presented by Igor Garbaruk, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine, and Yuri Balanyuk, Head of the National Qualification Agency. So if you both present. Сьогодні нам представляють пан Ігор Гарбарук, заступник міністра освіти і науки України, і пан Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій. Будь ласка, якщо ви готові, доєднуйтесь. So the floor is yours. Вам слово. Ігор Миколайович, мікрофон. Вимкнути мікрофон. We cannot hear the minister now. Ми не чуємо пана міністра, тому що в нього вимкнут мікрофон, напевне. Ні. Чуєте зараз чи ні? Так. Слава Богу. Я перепрошую за технічні якісь незрозумілості. Ще раз хочу всіх привітати. Хочу сказати, що дуже вдячний бути в такому шанованому товаристві. І надію, що сьогодні у нас будуть такі посмішки та позитивні емоції та корисна інформація, яку ми з вами сьогодні будемо отримувати. Перш за все, я все ж таки всім хочу нагадати, безумовно, всі про це знають, але просто нагадування лишнього не буває, про те, що освіта, вона є дійсно фундаментом, з якого починають формуватись ключові та професійні компетентності. І саме знання, вміння, навички, які визначаються законодавством і компетентності і здобуваються в сфері освіти, вони формують кваліфікації і стають основою для розвитку особистості. Хочу зазначити, що дійсно комплекс цих компетентностей, він дозволяє кожній особі побудувати кар'єру і досягти дійсно професійної реалізації. А також, як представник реального сектору економіки, хочу сказати, що дійсно, розробляючи освітні стандарти на базі професійних, важливо поєднувати інтереси бізнесу і результати навчання в сфері професійно-технічної освіти. А саме тут для нас є вкрай цінним досвід наших європейських колег, зокрема наших фінських партнерів, щодо нової якості змісту і професійно-технічної успішні. Тому від імені Національного агентства кваліфікацій радий вітати учасників та організаторів семінару. НАК веде постійний діалог з міжнародними партнерами, а також сприяє спільному проведенню заходів, що дає змогу сформувати однакове бачення шляхів розвитку системи кваліфікацій та координувати запровадження національної системи для повної сумісності з нормами та стандартами Європейського Союзу. Кваліфікаційні системи країн постійно вдосконалюються. Істотними ознаками вдосконалення є стандартизація змісту професій, застосування сучасних підходів до розроблення професійних стандартів, що ґрунтуються на компетентнісному підході, відкритість кваліфікацій про присвоєння за результатами формального, неформального та інформального навчання. So I'm greatly honored for the opportunity to follow
Mr. Deputy Minister with his opening remarks, and I would like to share at the very beginning that this event actually highlights both the context and the magnitude of challenges that we are facing today. For example, one of my greatest collaborators in my professional work is the Deputy Minister for Digital Transformation, Valeria Ionan, and this is for both days today. And I have, although we collaborate very closely, we met through Zoom, and we have never ever had a single offline meeting. So this actually highlights that today's challenges and what kind of environment we are to adapt to. We know that the European Training Foundation is adopting a new agenda today, and the Ukrainian National Qualifications Agencies is also trying to look forward and to predict the future skills. And in today's world, it is of paramount importance to join our efforts and work together. So I warmly welcome you all during this seminar, and I would like also to highlight that today, so we are striving to adopt all the modern approaches to the qualification system, also being aware of the fact that it is in constant evolution, and we will work together towards building more modern competency-based system of today's qualifications that would be open, flexible, and meet the needs of the labor market and today's society. Ми активно співпрацюємо з програмою EDUFI Skills у таких питаннях, як розвиток національної рамки кваліфікацій, методологія розроблення професійних стандартів, оцінювання та присвоєння професійних кваліфікацій, інформування населення про систему професійних кваліфікацій. Вірю, що наша співпраця сприятиме подальшому встановленню національної системи кваліфікацій та її гармонізація з європейськими нормами і практиками, кращому розумінню механізмів розроблення професійних стандартів, їх зв'язку з стандартами освіти, присвоєння професійних кваліфікацій. Дякую, колеги, і успіхів у проведенні семінару. So we are closely collaborating with the EU for Skills program in the area of building the national qualifications framework and adopting the methodologies for development of qualifications, the standards, assessment standards, and also building the wider awareness among the general population about the national qualifications. So our cooperation is also aimed at modernizing the Ukrainian system and harmonizing it with the European norms and regulations. So with this in mind, I'm wishing all of us fruitful work today. Thank you very much, you both gentlemen, of these warm and encouraging and insightful words. We are also honored to be able to work with you in this project, and we share your views about the need for continuous process and flexibility. Дуже дякую за такі приємні вітання, за такі позитивні і інформативні вступні слова. І для нас також велика честь і приємність співпрацювати з вами, і ми поділяємо ваші погляди на те, що потрібно подальше вдосконалюватися з тим, щоб бути більш гнучкими і більш відкритими. Ми продовжуємо. Then we're going to have a presentation by Arjen Day, Senior Specialist from the European Training Foundation. Тепер ми передаємо слово пану Ар'єну Дею, який є старшим фахівцем Європейського фонду освіти. Буде його презентація. Please, the floor is yours, Arjen. Будь ласка. Thank you. Thank you very much. Thank you also, Yuri, and thank you also, Deputy Minister. What I'm going to speak about is the international experience of moving from occupational standards
to modular VET standards. And of course, also, I will also address the development of qualifications. Так, дуже дякую. Я хочу подякувати пану заступнику міністру і пану очільнику НАК за вступні вітальні слова. І сьогодні ми будемо дійсно говорити про зв'язок і перехід від професійних стандартів до стандартів професійної освіти. Також будемо говорити про розроблення кваліфікацій. Yes, I hope you can see my screen and you can see the presentation. Yes, we can. Yeah. So I would like to start with some key concepts. З таких ключових понять. Of course, when we talk about all these things, it's about getting more value for qualifications that people receive. Moving from input-based to competency-based systems to outcome-based systems. And it's all about competence. What is competence? Competence is the ability of people to act in unforeseen circumstances. So it's not to follow an order, but it's actually to take initiative and use your skills to solve problems. Occupational standards, they describe actually what employers expect workers are able to do. And qualification standards, they are for assessing competence and certification. And modules are building blocks for assessment and learning that are based on learning outcomes. Ну, звичайно, коли ми торкаємося нашої сьогоднішньої теми, нашим загалом кінцевим результатом має бути те, що кваліфікація має надавати людині більше цінності і більше вартості. Що для цього потрібно зробити? Це змінити фокус. Замість того, щоб оцінювати за вкладеними ресурсами, системи кваліфікацій мають ґрунтуватися на результатах, тобто на сформованих компетентностях. А що ж таке компетентність? Це здатність діяти в непередбачуваних обставинах. Це саме спрямовано на те, щоб людина, маючи певні компетентності, вміла не лише виконувати певні вказівки, але і проявляти ініціативу для того, щоб розв'язувати проблеми. Професійні стандарти і описують, що саме роботодавець очікує від працівника, а кваліфікаційні стандарти, в свою чергу, слугують оцінюванню компетентностей та сертифікацій. І також важливим поняттям в цій системі є модуль, що є основною складовою оцінювання та навчання, що ґрунтується саме на навчальних результатах. So when we look at this diagram, we see on one hand, why are we actually learning? And this is about the labor market. There are the jobs, and on the other hand, we are looking at how we are learning. And they're the people who learn, the students. So now let's see where the standards play a role. Ну, якщо подивитися на цей слайд, ми бачимо невеличку діаграму, де ринку праці. Яка показує і тут саме місце стандартам. Okay, it's important that people close their microphones, otherwise we will have a lot of echoes. I will go to the next slide. Now, when we look at work, you can of course define for every worker what he needs to do, a sort of job description. Я прошу вимикати мікрофони, інакше у нас буде ехо. Я продовжую на наступному слайді. Коли ми подивимося перший компонент – робота, тобто тут визначаються вимоги до кожної роботи, власне кажучи, посадові інструкції. Sorry. It seems to be stuck. I don't know why. Yes. So then when you look at a professional standard, this is not a description of a job. It is a description of
a group of jobs which have the same characteristics. And what we want to describe here is what are the competences we expect somebody in that type of profession to fulfill. For instance, what are the competences for a plumber? Ну, далі, коли ми переходимо в професійні стандарти, ми вже бачимо, що це визначення компетентності, які стосуються певної групи професій або робіт. І тому, наприклад, ми можемо сказати, які є вимоги до компетентності, скажімо, сантехніка. When we look at a qualification standard, this actually defines the requirements for assessment and certification in order to demonstrate that the person is competent. Ну, коли ми говоримо про кваліфікаційні стандарти, це саме означає визначення певних вимог для оцінювання та сертифікації з тим, щоб особа могла продемонструвати володіння певними компетентностями. Of course, we also have educational standards. Actually, this in Ukraine was the basic standard in the past. Now, in most countries, these educational standards, they provide a sort of framework curriculum for the whole country, a framework educational program. Ну, далі йдуть освітні стандарти. І дуже тривалий час в Україні це загалом був таким базовим нормативною такою базою, яка загалом визначала на національному рівні навчальні програми. But what we see is that more and more we give responsibilities to the educational institutions to define actually the educational programs. So, because like that they can adapt the educational programs to the needs of the learners and the needs of the local employers and to the possibilities of what they can do locally. For instance, if the school is close to a big factory, more training can take place probably in the big factory. If the school is placed in a region where there are only small companies, it will have a different type of program that needs to be adapted. Ну, але що ми бачимо, що з часом все більше і більше відповідальності за визначення навчальних програм покладається саме на заклади освіти. І таким чином навчальні програми можна будувати більш індивідуалізовані, які підходять під місцеві умови і потреби. Наприклад, там, де знаходиться якийсь великий завод, то, можливо, буде більше проводитися навчання саме з орієнтацією на це велике підприємство і з можливостями навчання на виробництві. Якщо, наприклад, навчальний заклад знаходиться у місцевості, де лише малий бізнес функціонує, то, напевне, і типи навчальних програм будуть трішечки іншими. And this is already possible in Ukraine since 2012. І в Україні це вже можливо з 2012 року. Sorry, I need to move to the next slide. Now, of course, we end now with the learners. And this is a very important development because what we see actually more and more is that rather than providing a national program, we focus more and more on the personalized programs, like in the Finnish case. So this is about defining standards for each individual student, for each individual learner. Ну і нарешті ми підійшли до особи, до студента, здобувача освіти або учня, і все більше і більше системи навчання фокусуються саме на створенні індивідуалізованих програм, які будуть підходити під конкретні потреби здобувача освіти, як, наприклад, це наразі у Фінляндії. So, let us look now at, get an overview of the process of how we develop qualifications and how we use qualifications. Of course, we start from the labor market. Давайте подивимося на процес, як ми розробляємо кваліфікації. Ми починаємо з ринку праці. But we are not only looking at what people are doing in the labor market today. We have to look also what we expect, what we anticipate people will be doing in the near future. Because in education training, we work for the future.
We work for the skills that people will need in the future. So we can not only look at what's there now, but also what we expect will happen. Ну і ми не лише дивимося на те, що відбувається на ринку праці наразі. Дуже важливе значення має передбачення навичок, тому що професійно-технічна освіта зосереджена саме на майбутньому. Тому ми дивимося на те, що можна очікувати в найближчому майбутньому, і які навички потребуватимуться згодом. We can use this information to define occupational standards. For instance, here we have 3 occupational standards. Let's say they are for construction. Maybe they are for a bricklayer, for tiler, and for plasterer, let's say. Ну і далі на основі цього передбачення навичок ми формулюємо професійні стандарти. І давайте собі уявімо, що ці 3 професійні стандарти для 3 професій в будівельній сфері. Скажімо, опоряджувальник, ну і ще якісь 2 професії. Plotchik і штукатурчик. Так, дякую. Okay, so then every country also has its own educational policy. For instance, Ukraine has a new educational law, which was adopted in 2017, and it's moving towards a competency-based education system. And in those educational policies are the main principles for education, for what we want citizens to learn. Ну і також дуже важливою є освітня політика країни. Наприклад, Україна в 2017 році прийняла новий закон про освіту, в якому закладаються основні принципи освіти в країні, і на яких ґрунтується система освіти, і яка дедалі більше рухається в напрям компетентнісного підходу. І саме ці принципи і покладені в основу освітньої діяльності. Now, these are often also have to do with access, making sure people can access qualifications and training, and also, of course, progression, go to the next level. Actually, we must avoid that people get stuck, so that they can always change their career if the economy changes. So progression is very important. Ну і також з цим пов'язаний як доступ до освіти і до кваліфікацій, також і просування, що означає перехід з одного рівня до іншого. І це є надзвичайно важливим з тим, щоб особа могла рухатися далі і при зміні кар'єри або змін в економіці могла переорієнтовуватися і далі будувати своє робоче життя. So now we have discussed the possible ingredients of a qualification. Now, in order to understand how we make qualifications, we need to be aware that there are different types of qualifications. Ну, ми говорили про інгредієнти кваліфікацій, але як же загалом будувати кваліфікації, для цього також потрібно усвідомлювати, що є різні типи. An occupational standard is not a qualification. І те, що професійний стандарт – це не є кваліфікацією. You can make a qualification only from an occupational standard. There are many of those type of qualifications in many countries. For instance, in Estonia, there are the occupational qualifications. In Turkey, there are the national vocational qualifications. In the UK, there are the NVQs. In France, there are what they call CQPs and also titles. There are many of these qualifications that are only aiming at the competences in the occupational standards. Ну і загалом типи кваліфікацій, вони орієнтуються і ґрунтуються на професійних стандартах, на компетентностях, і є дуже багато прикладів в різних країнах саме таких кваліфікацій. Це в Естонії, і в Туреччині, у Великобританії, у Франції, які орієнтуються лише на компетентностях. So
it is important to understand that these type of qualifications exist, but they are mainly used for training people who are either already in employment that need to be retrained, or for instance for apprentices that are being trained in the workplace. Ну, існують такі саме типи кваліфікацій, але вони застосовуються або лише тоді, коли особа вже працевлаштована, але потребує перенавчання або зміни кваліфікації, а також для тих, хто навчається саме на виробництві, як в рамках учнівства. It's also possible to take a part of an occupational standard and use that to make a qualification. For instance, for a bricklayer, to make the fundament on which we are going to build the wall. This is an important competence. So this could be certified separately. Ну, наприклад, можна взяти частину професійного стандарта і з цієї частини також на основі побудувати кваліфікацію, тому що, наприклад, це є дуже важливим професійним вмінням, наприклад, як будівельник, який закладає фундамент, на якому потім будуть зводитися стіни, це окрема компетентність, яку можна сертифікувати. Now, when we look at secondary vocational education in many countries, these qualifications are quite wide because these are young people that are at the beginning of their career. So we want them to give them more opportunities, not only for one single occupation, but maybe for more than one. For instance, there could be training for builder or training for, let's say, bricklayer, plasterer, kamenchik, stukaturchik. Yeah, and also in this qualification, we are still dealing with young people. We want to build in also the educational requirements. So these people need to be able to speak Ukrainian, and they need to have the skills to go to the next level. Ну, і також є кваліфікації більш широкі, це коли особа здобуває середню професійну технічну освіту. І це здебільшого молоді люди на початку своєї кар'єри, на початку професійного життя, які, можливо, прагнуть і варто для них надавати більш такі широкі кваліфікації, і, можливо, більш ніж одна професія. Це може бути більш широка професія, як будівельник, скажімо, в цій сфері це може бути і кам'ячник, штур. І для цього тому що також мають бути вимоги, наприклад, до володіння української мови і певні інші вимоги для того, щоб після цього особа могла далі переходити на інший рівень навчання. Якщо вже столяр вміє робити там якусь одну операцію чи штукатур, то вже можна кваліфікувати як одну цю. Okay. Can I continue? Так, можна продовжувати? Okay, so then when you have the type of qualifications and you know the process of developing qualifications of that type, you can produce an individual qualification standard for an individual qualification. And then you can already, when you have that, use that for assessment. You don't have to train people first. Once you know how you what are the requirements to show that people are competent, you can start assessing them. Ну і після цього, коли ми визначили, можна під певну кваліфікацію вже побудувати кваліфікаційний стандарт. І цей стандарт використовується саме для оцінювання, тому що коли ми вже знаємо, що саме закладено в стандарті, ми можемо оцінювати особу. So the educational standard and the training program, they are derived from the qualification standard. They are developed after that. А освітні стандарти і навчальна програма вже будуються після того, як визначено кваліфікаційний стандарт, і вони саме розробляються на основі кваліфікаційного стандарту. But anyway, all these standards, they are just indicating on paper what needs to be done. In reality, we also need to focus on the teaching process
and the learning process and the pedagogy, because without that we cannot implement it. Ну, насправді, коли формулюються ці стандарти, вони лише на папері визначають, що потрібно робити. А крім цього, для того, щоб насправді практично їх впроваджувати в життя, також потрібно приділяти увагу саме навчанню, викладанню, навчальному процесі, в тому числі педагогіці. So when people are successful, they can either go to the labor market or they can continue to learn. Ну, і коли людина вже є успішною, вона може або виходити на ринок праці, або продовжувати навчання. And what is important is that after some time, we go back to the people that have been training them, to the employers, of course, but also to the people themselves to ask how useful was it what you've learned, so that we can use this information to improve the qualifications. Ну і також надзвичайно важливо через певний час одержувати зворотній зв'язок. Це означає, що ми через певний час звертаємося до випускників, до тих, хто навчався, але також так само важливо і до роботодавців. І запитуємо, наприклад, випускників, що було корисного в їх навчанні з тим, щоб ми могли постійно покращувати. So just let's look very quickly at the process in Ukraine. And you can see this, it's already going by itself. We have occupational standards. They can be used to define educational standards, but also to define the assessment standards. And this can be used for decentralized educational programs. Oh, I don't know why it's going by itself, but also to and the assessment standards can be used for two purposes: for assessing people who have finished the training, but also for people who have obtained their skills through experience in the workplace, through the assessment of non-formal and informal training. And what is foreseen, is the establishment of independent assessment centers to help with the assessment of the competences. Ну і на цьому слайді відображено наразі ситуація в Україні, те, що ми вже маємо, як побудована наша система. Ми бачимо, що в нас вже є професійні стандарти, на основі яких розробляються освітні стандарти, але не лише, але і стандарти оцінювання. На основі цих стандартів ми маємо вже децентралізовані навчальні програми, а стандарти оцінювання можуть використовуватися як для оцінки випускників, так і для оцінювання з метою визнання результатів неформального і спонтанного навчання. І що передбачається в майбутньому, це запровадити роботу незалежних кваліфікаційних центрів, які можуть оцінювати компетентності і присвоювати кваліфікації на основі компетентності, які здобуті в різних навчальних середовищах. So now we are going to look more at modules. Тепер ми подивимося на модулі більше. First, let's look at occupational standards. Occupational standards, they also have building blocks. So, for instance, if we look here at the standard for waiter, yeah, so officiant, we can see that he has to prepare the restaurant, he has to for food and drinks, and also process the accounts, the payments. Ну, давайте подивимося на професійні стандарти, тому що вони також будуються з певних складових. Наприклад, якщо ми візьмемо професію офіціанту, головна мета цієї професії або головні завдання – це готувати заклад харчування, там, наприклад, ресторан, до обслуговування клієнтів, це подавати страви і напої, а також вести розрахунки. Now, if you look at this task, you can divide it into different functions. This is what is done in function analysis that's used in Ukraine. So you can, for instance, say we focus on prepare a restaurant for food, service, and special events. Another activity could be serve food and drinks to customers. And the third element could be take payments for services and process accounts.
And when you go further in that, you can see that all these different steps, different functions are part of the occupational standard. Ну і далі можна цю основну мету розділити на функції. І саме це вже проводиться в Україні, називається функціональним аналізом. Наприклад, роботу офіціанта ми можемо розділити на 3 такі основні функції. Це готувати ресторан до обслуговування та спеціальних подій. Друга функція – подавати страви і напої клієнтам. І третя функція – приймати оплату за послуги і вести розрахунки. І далі ми ще їх розділяємо на певні складові, які і фіксуються в професійних стандартах. So here we have building blocks. Can we not translate them simply into modules? I mean, yes, sometimes you can. So one idea is to say, for instance, here we have another example for work safely, minimize the risks, and comply with the emergency procedures. And we will develop a module on health and safety at work. Ну і тоді можна поставити питання, якщо взяти таку складову професійного стандарту, то чи можна загалом просто побудувати безпосередньо для нього навчальний модуль? І так, можна так зробити. Наприклад, якщо функція, яка записана в професійному стандарті, це забезпечувати безпеку праці, мінімізувати ризики, дотримуватися процедур у разі надзвичайної ситуації, то можна на основі цієї функції безпосередньо запропонувати навчальний модуль охорона та безпека праці. But it is not always the case that you can do that. So in the process of developing modules, you will have to see what is the best combination of the information from the occupational standards in order to translate it into the module. Ну, але не завжди це така лінійна взаємозалежність, тому що наше завдання – це подивитися, яка є інформація в професійному стандарті і як найкраще її скомбінувати, або яка комбінація буде найбільш вдалою для того, щоб запропонувати певний навчальний модуль. So when you look at an occupational standards, normally it describes transversal competences, so competences for employability. These could be, for instance, presentation skills, communication skills, the ability to work in teams, of course, language skills, IT skills. These are the competences that you will need in any profession. Ну, коли ми подивимося на професійний стандарт, то він включає певні також групи компетентності. Є певні компетентності, які є потрібними, в принципі, для працевлаштування і для зайнятості загалом. Це на будь-якій роботі. Це комунікаційні навички, це навички робити презентації, це навички роботи в команді, це володіння мовами, це IT-навички. But of course, there are also specific professional competences that you have in every occupation. Ну, і також є конкретні професійні компетентності, які є визначеними для кожної професії. And occupational standards, they also have criteria for performance criteria in order to assess these skills. Ну, і також будь-який професійний стандарт має певні критерії, за якими можна оцінити навички. Modular education programs, they're normally built up from learning outcomes. Модульні навчальні програми зазвичай будуються на результатах навчання. And these could be wider than the competences that are identified in the occupational standards. І вони можуть бути ширшими, ніж компетентності, які описані в професійному стандарті. They could include social competences that are important for functioning in society. They could include competences that are necessary for further learning. Це можуть бути соціальні компетентності, які необхідними для функціонування в суспільстві. Це можуть бути компетентності для подальшого навчання. So, translating competence in learning outcomes is a process that needs to be done carefully. So, in the qualification, these things have been done.
Ну і загалом перевести компетентності в результати навчання – це такий дуже важливий процес, до якого потрібно дуже уважно переходити. І все це закладено в кваліфікаціях. For the learning outcomes, normally in the modular programs, there are assessment criteria. Для результатів навчання зазвичай в модульних програмах існують критерії оцінювання. And also normally modules indicate methods for assessment and for learning. Ну і зазвичай в модулі також зазначаються методи оцінювання, викладання і навчання. And also, of course, what is important when you design a module is that you take account of the available resources. Ну і також при розробленні модулів важливо враховувати наявні ресурси. So when you see how we were planning traditionally the training, we started from the content, we went to the teaching methods, then we went to the assessment, and in the end we would get a result, which were the learning outcomes. Якщо ми подивимося, яка загалом традиційна послідовність планування навчання, ми виходимо спочатку зі змісту, потім думаємо про методи викладання, потім оцінювання і, зрештою, результати навчання. But now the approach is to start from learning outcomes, to go to assessment, and then only to define the content and the methods of training. Ну, але сьогодні ми дедалі більше застосовуємо інший підхід і інший метод, коли ми розпочинаємо саме з визначення результатів навчання, потім оцінювання, а потім вже думаємо про зміст і методи викладання. So we have different types of modules. There could be modules that are compulsory or mandatory. There could be modules that are core, they are important, or optional, they can be chosen. There could be modules for specialization, and there could be modules for introduction into a certain topic. These categories have been identified by research by CEDEFOP in 2013 on modular curricula used in many member states. Ну, і також існують різні типи модулів. Модулі можуть бути обов'язковими, модулі можуть бути основними або необов'язковими, або вибірковими. Модулі можуть бути такі, які спрямовані на спеціалізацію, і також модулі, які пропонуються як така вступна частина до певної професії. І ці типи були зафіксовані у дослідженні CEDEFOP в 2013 році, які проводили дослідження різних систем в країнах-членах ЄС. And you can combine these modules in different ways. You can... І також їх можна по-різному комбінувати. So, why are countries deciding to go for modularization? I won't read all these reasons here, but you can read them. Maybe the translator can read them so that we can gain some time. Ну і чому ж загалом країни вирішують іти шляхом модуляризації так званої, тобто обирають себе цю модульну систему, і на цьому слайді запропоновані певні такі моменти. Це, по-перше, що межі модулів обумовлені змістом навчання або кваліфікаціями, це гнучке комбінування, орієнтація на результат, це може бути сертифікація окремих модулів, і необмежені можливості входу та виходу для учасників навчання, а також необмежені варіанти пропонування різних типів модулів усіма навчальними закладами і надавачами навчальних послуг. And what is called radical, but actually it's not so radical anymore, modularization in the study that CEDEFOP did in 2013 are a number of characteristics for modular systems. And they are, first of all, that the module is governed by the qualifications. Ну і саме це ми, ці перелічені до цього аспекти, вони описують те, що ми називаємо радикальною модуляризацією, і головним моментом є те, що
модулі обумовлюються кваліфікаціями. Then it's possible to flexibly combine different modules. Також існує можливість гнучко поєднувати різні модулі. And modules, they define the outcomes. They don't define what you have to do in the training. Вони також визначають результати навчання, що потрібно робити в результаті навчання. So not what you have to do in the training. It gives you freedom to do something different. І тому модулі не вказують, що саме потрібно робити в процесі навчання для досягнення цього результату. Таким чином надається певна свобода. And it's possible to certify these modules separately. Також існує можливість окремо сертифікувати, окремо одержувати сертифікацію відповідно до одного модулю. And different people can enter these modules at different times. You can use the same module for training of young people and for adults, and for different purposes. For training young people in secondary vet, or for training unemployed that need retraining. Ну і так само один і той самий модуль може пропонуватися для різних категорій здобувачів освіти. Це може бути для молоді, яка навчається, здобуваючи середню професійно-технічну освіту, а також для дорослих. Це може бути, наприклад, для перекваліфікації безробітних. Дякую. Thank you very much, Ariende. And like I said at the beginning, you can leave questions in the chat to Ariende, and there are some, and he will be able to answer them at the end of the seminar. We are a little bit behind in schedule, so I suggest that we take a 2-minute break now so that our interpreter can take a break. So we will continue at 14:54, 6 minutes to 3. Okay? Thank you. Як я вже зауважувала, можна залишати питання і коментарі для нашого спікера в чаті, і я вже бачу, вже є певні питання і коментарі. Наразі ми зробимо 2 хвилини перерви. So the idea of this presentation is not only to present the Finnish VAT system, but to present how different issues are taken into account in the Finnish system in order to take such issues into account when developing the Ukrainian system. Ну і сьогодні метою нашої презентації є не просто представити систему професійно-технічної освіти у Фінляндії, а також показати, як враховуються різні питання з тим, щоб українські колеги могли також звертати на це увагу і також враховувати ці певні аспекти у розробленні власних систем. Even if the themes and issues in VAT are quite similar all over the world, every country still needs to find the most appropriate solutions for their needs. Ну, незважаючи на те, що існує певне розмаїття і дуже багато різних підходів, крім цього, є також спільна уніфікація і певні стандарти, кожна країна має обрати для себе те, що буде найбільш відповідним для її системи. Next, please. In Finland, vocational education is in the same level as general upper secondary education in our system. And these qualifications are for both young people and adults who are reskilling or upskilling themselves. And all the vocational qualifications are set in EQL levels 4 and 5. Ну, у фінській системі професійно-технічна освіта знаходиться на рівні повної середньої освіти, і вона відкрита здобувачами цієї освіти є як молодь, яка навчається, так і дорослі, які проходять перенавчання або перекваліфікацію, або підвищення кваліфікації. І це відповідає рівням 4 і 5 європейської рамки кваліфікації. And at this point, as Hanna just wrote in the chat, you can find this same presentation in Ukrainian,
from the invitation. Ну і в чат-боксі ви також можете побачити зауваження Ганни, яка сказала, що ви маєте на екрані, ви бачите презентацію англійською мовою, але у ваших електронних скриньках ви знайдете український переклад цієї презентації. Okay, so all vocational qualifications in Finland give eligibility for further studies in higher education. Усі професійні кваліфікації у Фінляндії дають змогу далі продовжувати навчання на рівні вищої освіти. There are 162 broad vocational qualifications at this moment, but it keeps updating as the needs of the world of work update continuously as well. Ну і наразі у Фінляндії 162 професійні кваліфікації, це широкі кваліфікації. Наразі цей перелік є таким, але він постійно оновлюється з урахуванням змінюваних потреб ринку праці. There are three kinds of vocational qualifications in Finnish system. У фінській системі існують три типи кваліфікацій. Vocational qualification is initial VET, and it is set in EQF level 4, and it gives broad basic competencies for different tasks in specific sector, plus more specified competence in at least one sub-area of that sector. Ну, існує так звана початкова професійна кваліфікація на рівні початкової професійно-технічної освіти, відповідає 4-му рівню європейської рамки і передбачає здобуття більш широких базових компетентностей щодо виконання різних завдань у конкретному секторі, а також більш конкретизовані компетентності в принаймні одній підсфері певного сектору. Further vocational qualification is also set in EQF level 4, but it differs from vocational qualification by providing more focused and deeper competencies in more specific tasks. Існують подальші професійні кваліфікації, вони також знаходяться на 4-му рівні, але відрізняються від попередніх тим, що вони є більш зосередженими і дають більш глибокі компетентності щодо виконання більш конкретних завдань. And specialist qualification provides the most profound or most complex competencies of all these three types of vocational qualifications and is therefore set in EQF level 5. Ну і далі йдуть спеціалізовані професійні кваліфікації. Вони передбачають здобуття найбільш глибоких та або складних компетентностей у відповідному секторі, і завдяки цьому вони відповідають 5-му рівні європейської рамки. In Finland, the National Administration of Education and Training has a two-tier structure. The Ministry of Education and Culture is the highest authority and is responsible for all publicly funded education in Finland. Ну, система освіти Фінляндії загалом будується на 2 рівнях. На 1-му рівні це Міністерство освіти і культури Фінляндії, яке відповідає повністю за весь сектор державної освіти. The ministry is responsible for preparing educational legislation, all necessary decisions and its share of the state budget for the government. Ну, міністерство готує все необхідне законодавче і нормативне забезпечення для освіти і також одержує певний бюджет. The Finnish National Agency for Education, as EDUFI, is the national development agency responsible for early childhood education and care, pre-primary, basic, general upper secondary and vocational education, as well as for adult education and training. Ну і далі існує Національне агентство освіти, яке відповідає за навчання дітей молодшого дошкільного віку, за дошкільну освіту, базову середню і повну середню освіту, професійно-технічну освіту і освіту для дорослих. And higher education is the responsibility of the Ministry of Education and Culture. А сфера вищої освіти відноситься до сфери відповідальності міністерства. As you can see from this picture, EDUFI works together with working life and education providers in developing of qualification requirements
which basically corresponds to Ukrainian occupational BET and assessment standards merged in one document. Ну і, як ви бачите на цій діаграмі, EDUFI, або Національне агентство освіти Фінляндії, тісно співпрацює як з надавачами освітніх послуг, так і з роботодавцями, з ринком праці, і розробляє кваліфікаційні вимоги, що в українській системі, можливо, є еквівалентом українських освітніх стандартів і стандартів оцінювання, поєднаних в одному документі. The acquirement and demonstration of competencies acquires cooperation of the student in question and representatives of working life and education provider. Ну і набуття і демонстрація набутих навичок загалом учасниками цього процесу є з одного боку здобувачі освіти, з іншого боку представники роботодавців, і з третього боку це представники надавачів освітніх послуг або освітніх закладів. And all these parties use the qualification requirements document in order to be aware of what kind of competence is needed in every specific qualification or module. Ну і для всіх цих учасників цього процесу необхідні кваліфікаційні вимоги як документ, який загалом інформує про те, які компетентності є необхідними для певної кваліфікації або для певного модуля. Next, yes, thank you. National qualification requirements are decided by the EDUFI, but as it was seen in the previous slide, the preparation of the development work is made by a tripartite expert groups that consists of EDUFI experts, working life, and education provider representatives. Ну і стосовно розроблення кваліфікацій, як ми бачили з попереднього слайду, загалом національні кваліфікаційні вимоги визначаються EDUFI, але процес їх підготовки здійснюється із залученням цих трьох сторін тристоронніми експертними групами за участі експертів EDUFI, представників роботодавців і представників навчальних закладів. The qualification requirements include a lot of information. Of course, the qualification title, competence areas of specialization, composition of the qualification, which includes the compulsory and optional modules, the scope of modules, vocational competence requirements, and assessment criteria. Ну і загалом кваліфікаційні вимоги включають дуже багато інформації. Ну, звичайно, це є назва кваліфікації, це сфера спеціалізації для певної компетентності, це склад кваліфікацій, які включають як обов'язкові, так і вибіркові модулі, обсяг самих модулів, вимоги до професійної компетентності та критерії оцінювання. All the vocational qualifications are divided into modules which are composed on basis of functions in working life. І всі професійні кваліфікації діляться на модулі, які побудовані за функціями в професійній діяльності. There are 162 broad vocational qualifications which include altogether about 3,300 modules. Ну, загалом, як було вже сказано, 162 професійні кваліфікації, які є широкими, і загалом включають приблизно 3300 модулів. Next one, please. Наступний слайд. The Finnish vocational education is competence-based, as we all know. Ну, як ми всі знаємо, що фінська система професійно-технічної освіти ґрунтується на компетентностях. And without any prior experience, a vocational qualification takes approximately from 2 to 3 years, but the length of the studies is not the key. The primary importance is on what the student is able to do. Ну і загалом, якщо до цього особа не одержувала попереднього навчання, то навчання в секторі професійно-технічної освіти триває від 2 до 3 років, але загалом, що важливим є не сама тривалість навчання, а що саме особа може робити в результаті одержаного навчання.
A student with sufficient competence can demonstrate their skills to validate their competence. And this way, the certificate can be achieved within a shorter and sometimes a lot shorter period of time. Ну, якщо особа вже володіє компетентностями, може це довести, то вона проходить процедуру підтвердження цих компетентностей, і таким чином тривалість навчання може значною мірою бути коротшою. The students demonstrate their competence in practical work tasks, mainly at workplaces. And this assessment process is made in cooperation of a teacher and a working life representative. Ну і особа демонструє професійні компетентності під час виконання якихось практичних робочих завдань, в основному на виробництві в робочому середовищі, і оцінювання цієї компетентності проводиться як педагогом, так і представником виробництва. Students are assessed and credited for the competence they have acquired previously, and this way, during their studies, they only need to acquire the competence they are missing. Ну і оскільки попередньо набуті компетентності оцінюються та зараховуються, таким чином під час самого власне навчання особа здобуває лише ті компетентності, яких їй бракує. And now I will give the floor to Tomi Ahokas. So, дякую. Тепер я передаю слово своєму колезі Томі Ахокас, будь ласка. Thank you very much, Anna. I'm Anna's colleague, Tomi Ahokas, and it's really nice to see you all. Та я колега Анни, мене звуть Томі Ахокас, і мені дуже приємно вас всіх бачити, виступати перед вами. I will continue this presentation with this picture. This picture is divided into two parts, and now you can only see upper part of the picture. Ну, я буду продовжувати, показуючи вам таку діаграму. Насправді, це лише її верхня частина. Blue arrows represent individual before and after the studies. Purple arrows represent students' different steps, chronology from applying to education to demonstration of competence. Ну, оці дві кінцеві стрілочки, які позначені синім кольором, показують особу до навчання і після навчання, а рожеві такі стрілочки, вони показують різні етапи здобуття компетентностей. Then we add a second layer to the picture, and now the lower part, you can now see different uses of the qualification requirements. Ну, а тепер в нижній частині ви бачите різні види використання кваліфікаційних вимог. With this picture, I want to clarify how qualification requirements are connected to different steps in study process. Ну, цією діаграмою я хочу показати, яким чином кваліфікаційні вимоги можуть бути пов'язані з різними етапами навчального процесу і процесу здобуття кваліфікацій. Next, I'm going to give you a few examples, starting from the leftmost arrow. Давайте з ліворуч ми розпочнемо. Individuals are reading qualification requirements when they are choosing their own qualification or modules and deciding where to apply. Ну, наприклад, особа читає кваліфікаційні вимоги, коли обирає певну кваліфікацію або модуль перед тим, як вирішувати, куди подавати заяву і де навчатися. In recognition of prior learning, students' documents and certificates are compared to the qualification requirements. Ну, для того, щоб визнавати і зараховувати певні попередні здобутки, документи і сертифікати, які подає кандидат, порівнюються з вимогами. Each learning outcome can be planned individually to be gained in different ways. Кожен результат навчання його здобуття може плануватися індивідуально для учня або для студента, обираючи певний спосіб. Teacher and working life representative ensure that students' competence meets qualification requirements. Ну і також в процесі оцінювання за участю також представників виробництва оцінюють, наскільки
компетентності кандидата або учня відповідають вимогам. After some years of working, student can validate skills and competencies gained in working life by completing new qualification or new modules. Ну і попрацювавши кілька років, скажімо, у певному робочому середовищі, людина може підтвердити свої компетентності і здобути нову кваліфікацію або пройти новий модуль, або зарахування нового модуля. This is demonstrated in this picture by an arrow from right to left. Ну і цей процес демонструється цими стрілочками. To summarize this main point of this picture, qualification requirements are used in many different ways by many different users. Ну, загалом ця діаграма мала на меті показати, що кваліфікаційні вимоги можуть використовуватися у різний спосіб і різними категоріями користувачів. And this different way users should be taken into account when developing qualification requirement documents. Ну і в процесі розроблення кваліфікаційних вимог саме потрібно враховувати ці різні типи застосування. And then we move closer to the qualification development, particularly in Finland. Ну, тепер ми більш близько підходимо саме до розроблення кваліфікації, зокрема, як це відбувається у Фінляндії. With this picture, I would like to point out things which have been changing last years in qualification development. Ну, на цьому слайді я хотів би відобразити зміни, які відбулися в останні роки в Фінляндії стосовно процесу розроблення кваліфікацій. Realistically, in Finland, we are somewhere between these two boxes. Ну, насправді в Фінляндії наразі ми знаходимося десь посередині між цими двома рамками. The main point with this picture is that the direction we are moving rather than this is someday completely ready. Ну, насправді, що є важливим саме на цьому слайді, це показати напрям нашого руху. One of the biggest changes on qualification development in Finland has been moving from qualification development forward module development. Ну, головний такий напрям руху, або найбільш такий помітна зміна, це відхід від підходу розроблення кваліфікацій до підходу, який зосереджується на розробленні модулів. This change affects the qualification development process significantly, as you can see on these before and now boxes. Ну, і це дуже сильно вплинуло загалом на процес розроблення кваліфікацій, як можна це побачити, порівнявши інформацію в двох рамках. And this has been one of the ways to respond to accelerating working life changes. Ну, і це був такий наш спосіб реагування на все більш стрімкі зміни в економіці і загалом в сфері роботи і зайнятості. And before conclusion of this presentation, I would like to remind you about these links you are going to find in this presentation. Ну, і наостанок я хотів також нагадати, щоб ви не забули, що в цій презентації є корисні посилання. From the first link, you can find list of all qualifications in Finland and list of most popular qualifications. Ну, перший лінк вам надасть посилання на брошури, де зазначені абсолютно всі кваліфікації у Фінляндії і також які кваліфікації є найбільш популярними. Second link goes to the e-requirement site, which works as a database to all our Finnish qualifications. Quite many of them are also translated to English. Ну і наступне посилання – це посилання на веб-сайт, який містить базу даних усіх кваліфікацій, і дуже багато з них є перекладені англійською мовою. Тож можна побачити кожну кваліфікацію. On the last slide, I would like to conclude this presentation about qualification requirements. Ну, на останньому слайді ви бачите певні висновки або такі завершальні ремарки стосовно цієї презентації.
Qualification requirements should be understandable for all users, developed for different users, and VET system should be flexible and reactive to be able to adapt to changes. Ну, висновки є такими, що документ, який визначає вимоги до кваліфікації, має бути зрозумілим для всіх користувачів. І мають враховуватися різні застосування вимог до кваліфікації, а система професійно-технічної освіти і система кваліфікації загалом мають адаптуватися до змін щодо індивідуальних потреб та потреб робочого життя. Thank you very much. Дякую. Thank you, Anna and Tommy. As we see, we are a little bit behind in schedule, but I think we will go a little bit over time to be able to answer your questions in the end. Так, я дуже дякую спікерам. Я бачу, що ми трішечки затримуємося по нашій програмі, але я думаю, що ми зможемо вийти за рамки нашого часу для того, щоб відповісти на поставлені вами питання. And next we have qualification expert Sergei Melnik, who will present the development of qualifications in this EU for Skills project. Ну, і наступний наш спікер – це пан Сергій Мельник, який буде представляти розроблення кваліфікацій в рамках проєкту EU for Skills. Доброго дня, колеги. Я хотів би вам запропонувати в такому режимі дедлайн інформацію, тому що частина інформації була на попередньому вступному семінарі. Thank you very much. I would say that I would really present this information in a concise way because partially you have already heard it during the kick-off seminar. Будь ласка, наступний слайд, Інна. Інна, наступний слайд. Так, мова йшла про те, що ключовим результатом за позицію 2.3 проєкту EU for Skills, розроблення кваліфікацій, виступає формування команд і розроблення стандартів професійних, стандартів освіти, інструментів оцінювання за 20 професіями, а більш правильно кваліфікаціями, і подальше навчання експертних груп з розроблення 80 кваліфікацій. So the aim of result area 2.3 as defined in the EU for Skills program is to build the capacity and to build the teams in order to develop 20 qualifications and mentor the Ukrainian teams to develop additional 80 qualifications. Ми сьогодні декілька разів чули, це дуже важливо, що кваліфікації формуються від вимог ринку праці, тобто з професійних стандартів. Вони оцінюються, тобто в нашому випадку це або стандарти оцінювання, або інструменти оцінювання, і за ними форматуються стандарти освіти та освітні програми. So it is very important to understand the linkages that has already been highlighted today several times, that qualifications are built on the occupational standards that actually represent the situation in the labor market. And a very important component is the assessment, that there should be certain assessment standards and tools. And upon this, the VET standards and the curricula are then designed. Наступний слайд. І тепер більш конкретно. На сьогоднішній день директоратом освіти, професійної освіти, нашими зарубіжними партнерами визначено практично 20 кваліфікацій, які потрапляють під першочерговий розгляд, за якими слід розроблювати пакет стандартів. So as of today, more specifically, the VET Directorate, together with the international partners, have
finalized the list of 20 occupations, or to be more specific, qualifications to be prioritized for the development of the qualification packages. Ну, перш за все зазначу, що дуже вдалий вибор професій кваліфікацій. Well, first remark that I want to make is that the selection is really smart. Так, із них 18 є інтегрованими, тобто укрупненими, і включають в себе близько 80 професійних назв робіт чи вузьких професій. So, first of all, 18 out of the list of 20 are integrated or consolidated occupations that in reality merge around 80 occupational titles of jobs and highly specialized occupations. 16 є новими, ну, для професії 10-12 років це ще дитинство або молодість, тому я вважаю, що це для українського ринку праці нові позиції. So 16 out of these could be considered new because in the scales of the labor market, 10 or 12 years could be considered as a childhood or a youth age. So these are new occupations. Дві позиції потребують включення до національного класифікатора професій. Two occupations need to be included in the national classification of occupations. І хотів би зазначити, що половина з них була свого часу запроваджена і пророблена в Україні за сприяння проєкту GIZ. And I also want to specifically mention that part of these occupations were also developed with the support and also introduced with the support of GIZ. Крім того, за 3 професіями подані заявки на розроблення професійних стандартів. За 4 є попередні напрацювання, перш за все, Європейського фонду освіти. І за 14 фактично чинні розроблені стандарти професійної освіти, які, безумовно, потребують як перероблення, так і використання. So, and out of these also for 3 occupations, applications have been submitted for the development of occupational standards. And for 4, there are already prior inputs developed also with the support of the European Training Fund and other stakeholders. And for 14 occupations, we have VAT standards that require updating and also implementation. Наступний слайд, будь ласка. Так, і тепер декілька кроків дорожньої карти. Ну, перше, це етапи розроблення пакетів стандартів. So several next slides are going to be dedicated to the roadmap, and first we will look at the stages. Виділимо 3 ключові позиції. Перше – це розроблення пакету стандартів для перших 4 кваліфікацій. So there are certain important milestones. The first one being the development of the package of standards for 4 qualifications. Це кухар, кондитер, майстер ресторанного обслуговування та майстер готельного обслуговування. So this is chef, confectioner, restaurant service worker and hospitality worker. Другий етап, який за часом частково вже буде започатковуватися разом з першим етапом, це формування пакету стандартів для решти 16 кваліфікацій. And the next stage that would partially overlap also with the first stage, that would be the development of standards packages for 16 qualifications. І на завершення це підтримка навчання, супроводження національних експертів при підготовці відповідних документів за 80 кваліфікаціями, які ще не визначені.
So, and finally, there would be a stage of support, training, and facilitation of the development of corresponding documentation for 18 qualifications that still will have to be selected. Наступний слайд. Передбачається, що для виконання цих робіт необхідне створення тематичної координаційної робочої групи, яка б надавала максимальне сприяння в розробленні 20 визначених кваліфікацій. So, in order to facilitate and move forward with all these milestones and plans, what is important, first of all, is to establish a thematic coordinating working group that would make everything possible for the development of these 20 qualifications. Бачиться включення до цієї групи ключових стейкхолдерів, а саме представників Національного агентства кваліфікацій, Міністерства освіти, Міністерства економіки, спільних представницьких органів, об'єднання роботодавців профспілок і представників 7 пілотних регіонів. So the vision is that this coordinating working group should include key stakeholders, namely the Ministry of Education, the Ministry of Economy, the National Qualifications Agency, the joint representative bodies of employers associations and trade unions, and the dedicated representatives of 7 pilot regions. Для безпосереднього розроблення пакету стандартів будуть створені, вони вже створюються, для перших 4 кваліфікацій робочої групи, до яких перш за все повинні входити профільні роботодавці та профільні освітяни. So for the specific work on the development of qualifications, the dedicated working groups are already in the process of being established for 4 qualifications to be composed of employers and educators knowledgeable in the field. Зазначу, що в минулому році за сприяння Європейського фонду освіти були проведені тренінги та сертифіковано близько 200 тренерів з розроблення професійних стандартів, серед яких 30 представляють сферу професійної освіти, які підпадають і запрошуються до нашої роботи. So it also should be noted here that last year ETF supported training and certification of 200 trainers for the development of qualifications and standards, and of these 30 are representatives of VET, and they are eligible and they are invited to join these working groups. Наступний слайд. На сьогоднішній день вже створено 3 робочі групи за першими 4 кваліфікаціями. Одна об'єднана, позиції кухаря-кондитера близькі за своєю професійною трудовою діяльністю. І до їх складу входять зацікавлені представники роботодавців, за що я їм дуже щиро вдячний за їх державницьку громадську позицію. So, and as of today, 3 working groups have already been set up covering these 4 initial qualifications, where the occupations of chef and confectioner have been put together in one group because of their proximity and similarity in the tasks. And these working groups also include representatives of stakeholder employers, and I'm very grateful for their very responsible, statesmanlike and civic position in this respect. Ще хочу зазначити і звернути увагу на те, що це не є якісь закриті співтовариства, тобто двері відкриті, будь ласка, залучайтеся до роботи. I also want to highlight that these working groups are not some closed communities or closed circles. They are open and they invite new membership. So we invite new people to join in. Наступний слайд.
Тепер декілька етапів тієї роботи, яка зараз вже започаткована. Перш за все, це проведення навчання членів робочих груп розробленню професійних стандартів. В основу будуть покладені навчальні матеріали, які застосовувалися під час минулорічних тренінгів, про які я вже згадував. So now a few words about the work that has already been launched. So training is being offered to members of the working groups on the development of occupational standards. And the backbone of these trainings are the materials that were designed and were used in the trainings that I already mentioned. Розроблення проєктів профстандартів буде відбуватися згідно до чинних порядку та методики і із застосуванням широкого обсягу матеріалів, зарубіжного досвіду, напрацювань, які вже перекладаються в Фінляндії, інших країн Євросоюзу, і норм та положень міжнародної стандартної класифікації занять ISO 08. So, and the drafting process will be based, of course, on the existing national procedures and methodologies, but also with the consideration of the international experience, with inputs from other countries, specifically Finland and other EU member states, and also with the ISCO norms and provisions. Наступний слайд, будь ласка. Відносно розроблення стандартів професійної освіти, інструментів оцінювання, підхід буде таким, який застосовуватиметься і застосовується до розроблення професійних стандартів. So the next is the development of VAT standards and the assessment, and it would be guided by the same approach as described above for the development of occupational standards. Наступний слайд. І на завершення відзначу, що це дійсно знакова подія для сфери кваліфікації в Україні, і ми будемо тісно співпрацювати зі всіма стейкхолдерами і очікуємо від партнерів реалізації першочергових завдань і прийняття вкрай важливих нормативних документів. So, and finally, I would like again to stress that this process and this work is of paramount importance for Ukraine, and here we will be closely collaborating with all the partners, and what we expect from our partners and stakeholders, first of all, is the adoption of much needed legislation to enable this system to work. В сфері освітній це в першу чергу прийняття, запровадження на практику методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної освіти за компетентнісним підходом. So, in the area of education, first of all, it's practical implementation of methodological guidelines for the development of competence-based VAT standards. Стосовно сфери професійних стандартів та кваліфікацій, це очікування прийняття урядом положення про акредитацію кваліфікаційних центрів, положення про реєстр кваліфікацій, про присвоєння професійних кваліфікацій, які підготовлені Національним агентством кваліфікацій, знаходяться на різних стадіях проходження процедури. And as for the occupational standards and qualifications, in this area, what we expect and very much need is that the government adopts, and then with the further practical implementation of regulation on accreditation of qualification centers, regulation on qualifications register, regulation on awarding of occupational qualifications. These three documents have already been prepared by the National Qualifications Agency, and now they are going through the adoption procedure in the government.
І на закінчення ще раз хочу запросити до роботи, до співпраці. Мої координати розміщені на титульній сторінці. Дякую за увагу. So, and finally, I again would like to invite you to join in the efforts and to engage in collaboration. So you can find my contact details at the title page of this presentation. And thank you very much. Thank you, Sergei Melnik. Since we are going already over time, we will briefly and shortly take your questions and comments from the chat. So please, Ariende, Finnish team, and Sergei, could you go over to the questions and maybe with help of Inna here, answer them shortly. Thank you. Я тепер пропоную, що ми переходимо до відповіді на питання, тому що дійсно час спливає. І давайте подивимося, наші спікери, чи можуть вони відповісти на питання, які знаходяться в чаті. Okay. How would you like me to help with the questions? Maybe somebody will read, because I cannot choose or actually see quite a lot. So there in the beginning, there were questions to Ariende. Are you able to scroll up? Yes, I see them. One of them was by Snezhana, but she saw that it was already answered in the presentation. The other one was by Vladimir Kavtunets. And he asked me whether I understand qualification standards as equivalent for standard of assessment. Yes, in principle, yes. But the standard for assessment, that counts for certification. Yeah, so that is of course also important, because there may be also other forms of assessment. Is the qualification standard the same as assessment standard? The same question. I would say yes. I would say that would be the easiest way of understanding these things. You can always make it more complex, but the easiest way is to understand the qualification standard as the standard of the learning outcomes and the assessment criteria that we will use to certify. Okay. Тут кілька питань. Власне, пан Ковтунець, наприклад, задавав питання про те, чи я розумію кваліфікаційний стандарт як те саме, що і стандарт оцінювання. І подібне також було питання, і що насправді так, в дещо спрощеному вигляді можна сказати, що по суті кваліфікаційний стандарт і є стандартом оцінювання, тобто він зосереджується на навчальних результатах і як оцінювати ці навчальні результати саме в цілях сертифікації. Okay, then there are some comments that are not in English, so could you maybe... I kind of, you know, I see join, вітання. I'm not very good at facilitating. Okay. Sergei, could you scroll up a little bit and look at the questions and comments that are not in English? Я знайшов тільки одну як пропозицію від пана Родіона Калишка щодо включення до складу тематичної координаційної групи представників професійних асоціацій та інших профільних громадських об'єднань. Приймається, безумовно, це треба буде обов'язково робити, але теж розуміти, що треба знаходити якісь рамки відносно членства. So I don't see much of questions. I see, for example, a comment from Rodion Kalishka, a kind of a suggestion that the thematic working group should include representatives of professional associations and NGOs that are active in a particular sector. And of course, this is quite acceptable, but again, we also have to look at certain framework of membership and take certain things into consideration.
Somebody has commented that look at my question as at 1528. So did you, Sergei, look at that already? Because it's not in English. Чи буде так? Час. Поки придивиться значення. So yeah, I can translate that comment. It's a kind of a half question, half comment. Whether we can face the situation that finally, when we have finished the process of approval of curricula, the life would present absolutely new challenges and new standards would be required. Якщо можна, я відповім. Так, такі випадки бувають і не тільки в Україні. Я думаю, що є запобіжники для того, щоб не стикатися з такими ситуаціями, наприклад, робити більш подрібнені часткові кваліфікації, модулі, щоб вони були гнучкими. Це питання потребує дуже широкого запровадження в Україні визнання результатів неформальної освіти чи спонтанної освіти тощо. Це не тільки наша проблема, вона має місце в більшості країн і думаю, що ми до її вирішення ще дійдемо. So yes, I agree with this comment, but I should say that this is a challenge not only for Ukraine, but many other countries also face this too. And there are certain safeguards against such delays and such lagging behind. And the answer is to introduce smaller building blocks like partial qualifications or modules to be more flexible and to be more adaptable. And another response is to introduce wider recognition of competencies attained through non-formal and informal education. So most countries are facing these challenges, and I'm sure that we will be able to install certain safeguards in order to address it. Thank you. And then there was a comment that they wanted to know about the modules in Finland. Could the Finnish team just shortly comment on that as a last answer in this seminar? Will you take it, Hanna or Anna? Yes, well, I can take it. Hello. Well, actually, yes, the modules are really the key to the flexibility in the Finnish qualifications. And as Anna mentioned in the presentation, the 162 qualifications we have at the moment, they include 3,300 modules. And we really use these modules to meet their individual needs, so they can use as building blocks for building their individual learning flexible pathways. But also, as it was presented, the modular system gives us a possibility to react quicker to the changes of the labor market. So instead of reviewing and developing the whole qualification from scratch, which normally would take at least 1.5 years or 1 year, we can replace modules that are no longer needed, modules that include competencies that are no longer needed, with the modules that have the new competencies. And this gives us an opportunity to really react much quicker to the changes of the labor market. So as I commented in the chat, it really will keep us busy, the exceeding changes in the labor market, and so we constantly need to keep up with these changes. So, and actually in the next thematic seminar, we are going to look more on this flexibility aspect and also the modular aspect. And sorry for the translation. I can repeat.
Ну, насправді, я хотіла б також прокоментувати, що наша модульна система дійсно є ключовою такою схемою, яка забезпечує гнучкість. Як вже було зазначено в презентації, на 162 кваліфікації у нас 3300 модулів. І це дає нам можливість, по-перше, використовувати їх саме як такі цеглинки, будуючи гнучку індивідуальну траєкторію навчання здобувача освіти з тим, щоб відповідати саме на індивідуальні потреби особи, і також дозволяє нам швидше реагувати на стрімкі зміни на ринку праці. Тому що замість того, щоб переглядати всю кваліфікацію або створювати нову кваліфікацію, новий кваліфікаційний стандарт, що процес, який займає, ну, принаймні, мінімум 1 рік, а зазвичай це 1,5 роки, ми можемо швидко замінити модуль іншим, в якому вже буде закладена відповідна необхідна нова компетентність, наприклад. І як я вже зауважувала в коментарях, з іншого, то з одного боку це полегшує нам роботу, а з іншого боку ми постійно маємо роботу, тому що постійно відбуваються зміни, і ми постійно маємо рухатися далі і далі для того, щоб не відставати, а встигати, і, як би кажуть, йти в ногу з часом. І саме у цій темі гнучкості і темі модулів буде присвячений наш другий тематичний семінар. Okay, we will end here since we have gone so much over time, but thank you to all you participants and speakers, and thank you very much Deputy Minister and Head of NQA and the whole ministry in Ukraine, and of course our brilliant interpreter Inna Derkac helping us here today. We hope to see you all again in the second thematic seminar next week. It will be held on the 17th of December, and the invitation will be sent soon. Ну, на цьому я хочу завершити. Хочу подякувати всім учасникам, хочу особливо подякувати пану заступнику міністра і пану голові НАК, а також всьому міністерстві. І будемо раді бачити вас знову учасниками нашого наступного семінару наступного тижня. Thank you very much. Goodbye all. Так, дякую всім. До побачення.